टुरिजमाक लागून मातशें नांव पिड्यार जाता. इट शुड नॉट हॅपन. Tourism from family oriented to become a best tourism destination. It is increasing. Certainly, I don't know, there's a spike in all these things which are happening, especially in coastal area. Benawali is very peaceful, and suddenly it is going up. We don't want it to happen like Kalamut and all. So we should nip it in the bud now. And women are also not safe. It's very unsafe to do. Like, you know, earlier times, now it is like you have to think twice whether you should go or not. That safety is a big question mark. After 3 months, nobody has come to approach me. This is the first time you people have arrived. Like, safety must No, safety we are here. We are here. Always patrolling. Safety purpose petrol. We are just Starbucks briefing. We are about to go now. For the Nakabandi and all. We have already received instruction from our superior SP TCOMC also, SDPO Siddhant sir also, to conduct a routine patrolling and put all the sensitive areas, coastal areas, parking areas, ज्या जाग्यार जे अशे miscreant जे जातात पळय थिंगा पेट्रोलिंग मेंटेन करपाक. आता स्टाफ आपल्याक ब्रीफिंग करपाक. वी आर गोइंग देयर. आज आमी हांगा पुलीस स्टेशनाचेर येयले तांकां एक कंप्लेन दिवपाक. आयकलें जातलें लास्ट फ्यू डेज जायत्यो घडणी घडटा हिंगा बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी. 27th नायट ओन्ली एक इन्सिडंट घडलो आयकलां, आनी थिंगा एक चोडा दवरलें पुलिसांनी, आनी CMकूय त्या दिसा कॉल करून इन्फॉर्म केलें आनी SPकूय इन्फॉर्म केलें HS जाल्मो. तेज उपरांत जायते इन्सिडंट वो एक्शन जालें. तेज उपरांत आतां काल कोणा 9 जाण 8 जाण चोडां दवरलें, 9 जाण चोडां दवरलें, आनी काल आनी खंय रेड जाल्या. See, what is happening is a lot of prostitution and human trafficking is going on in this constituency. This constituency was very peaceful. असो केन्ना आमी आयकोना पयलें, पूण आतां चड वाडोलां. सो हे हिसपान आमी PIक सांगो येयलें की मातशें एक्शन जावपा जाय आनी हें बंद जावपा जाय. दुसरें म्हणल्यार हांव मागतां आमच्या लोकल आमदार बाळ सगल्या भोंवता गोंया सांबाळपाक. आज काणकोण आहलोलो, नुवें भोंवता, पूण बाणाल इग्नोर केला. सो ही शूड ऑल्सो टेक इंट्रस्ट इन दीस थिंग्स which are happening, which are not good for, especially for our tourism, being a tourism belt. See, now we women are not safe. Especially me, Atam. If I consider myself, we are not safe. Because like एक दिसा चोडोता हा. Somewhere we have to put a stop. So they आमी नो रिक्वेस्ट करपा येयली. We gave a memorandum just asking them to तेंगे ते trafficking police check कोताय ते मातशें सारकें करपा, so that they some way or the other we have to stop. This thing shouldn't happen. We आतां आदले तेंपार लोक खंयच्या टायम वयतालो. Like our elders they say that we used to roam anytime. It was very safe. But now it's not. It's very, very difficult for a woman to just move out. It's very unsafe. आज चोयल जाल्यार नॉर्थ गोवा मातशें चड रॅम्पंट जालां, सावथाकूय कॉमेंट्स जावपा लागला. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली ही जी एक्टिविटी चलता ती आमगे गोंयकार करना. हे गोंयकार करना, हे सगळे कोण शार्मा म्हणटे बायले कोण एग्रेस्ट केला आज कोलवाक, एंड शी वॉज रनिंग दीस प्रॉस्टिट्युशन रॅकेट. सो हे भायले येवन हिंग धंदो करता. नांव कोणाचे पेटे जाता? आमचे गोंयकाराचे. सो इम्पॉर्टंट जाता. आतां दुसरी म्हणटा ते ट्युरिस्ट. आमगेले गोंय ट्युरिस्ट कसले येता? फॅमिलीज कम टू हॅव अ गूड टायम एंड एन्जॉय द गोवन ब्युटी म्हणटा ते भाशेन. बट हे भाशेन जर तर ट्युरिजम आमचे दुसरेंच यू टर्न घेतले एंड इट मायट बिकम टुमोरो अ सेक्स ट्युरिजम डेस्टिनेशन जावपाक शकता. सो आदी फुडेंच आमी आज पुलिसी बॅट केल्या, तांकां सांगलां पेट्रोलिंग वाडोवपाक आनी टू स्ट्रिक्टली मॉनिटर सच कायंड ऑफ एक्टिविटीज. आनी चड करून हे रातचें जाता. सो वी हॅव टू पुट अ स्टॉप टू इट्स एट इट्स बार्डोली म्हणटा ते भाशेन.